So good morning, everyone. Good morning. Am I audible to all of you? Can you all hear me? Yes, yes, Okay. we can hear you. Okay. So if any kind of error happens in between, please do inform me via phone. Okay. Please do message me if you are not able to hear or something, or you can type in the chat box. Okay. Okay, ma'am. Okay. So shall we start today? Shall we start today? Please do respond, Naji. 32 participants have come. Yes, ma'am. Am I audible Can now? we wait a few seconds? കേൾക്കാമോ? Screen കാണാമോ? Ma'am, screen കാണുന്നില്ല, but Screen is ma'am, not you're visible. audible. Why this screen sharing is not possible with this? I don't know what is the issue. Ma'am, now it started show. Ma'am, Yeah, it's coming. now it's ready. You can see the screen, huh? Yes, ma'am. Okay, Endocrine okay. Thank you pancreas. so much. Okay, so we will start today. Okay. So in the gastrointestinal system, you might have studied about the exocrine functions of the pancreas, no? And also you might have studied that it is a gland with both endocrine and exocrine function, right? കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. Okay. Some of the slides are missing. Some slides are missing. I don't know what happened. Anyway, we will start. Okay. So one slide is missing. I don't know what happened in between. Anyway, so the pancreas, it is located in the C of the C-shaped curve of the duodenum, and it has got a head, neck, body, and a tail. Okay, and it has got both endocrine and exocrine function. Okay, but this today we are going to discuss about the endocrine functions of the pancreas. So our learning objectives include, so today in our class we will, at the end of the session, you should be able to tell what are the different cells with endocrine functions in the pancreas, and you have to tell me what are the hormones secreted by them, and you have to tell me what are the actions of those hormones, what is the mechanism of action of those hormones, and what is the applied physiology related to that. Is that clear for all? Is that clear for all? So that is what we are intending with this class. Okay, so I'll start with this class. Okay, and what is the importance of the pancreas, endocrine pancreas? Can anyone please tell me what is the significance of studying about the endocrine functions of the pancreas? One of you can tell me. Is that important? Is that important, studying about the endocrine pancreas? Is that important? Yes, Why? ma'am. Yes. Why? What is the significance? Because of its production of insulin and glucose. Yes, insulin is released from the, or it is secreted from the pancreas, and as you all know, India is known as the diabetic capital. കേട്ടോ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ diabetic patients ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. So when you are practicing for, I'm sure that all of you will it is 100% ഒരു sure ആയിട്ടുള്ള ഒരു fact ആണ്, you will see a patient or you will manage a patient with diabetes. And ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ Kerala is the state with maximum number of diabetic patients. Understood? So it's a very, 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 very common condition. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, it is very, very important. Hope you understood what is the significance of studying about the endocrine pancreas. മനസ്സിലായോ? Significance മനസ്സിലായോ? With that, we will go to the
class. So endocrine, so we are going to study about the endocrine pancreas. So you can see here, this is the pancreas, which is located in the C-shaped curve of the duodenum. And you can see here, it has got a head, body, and a tail. And these endocrine cells, they are more concentrated towards the tail of the pancreas. They will form only about 2% of the total cells of the pancreas. And those group of cells of the endocrine pancreas which are concerned with endocrine function, they are called as the islets of Langerhans. What is the name? It is called as the islets of Langerhans. Clear? It is called as the islets of Langerhans, and the gland has got, this pancreas has got a very rich blood supply. Why? What is the importance of the blood supply? Why does it have a very rich blood supply? What is the significance? What is the significance? Yes? Some hormones are released into the blood. Excellent, excellent. So if a gland is if it is an endocrine gland, it should have a very rich blood supply because the hormones are released directly into blood. Okay, and also there is a rich nerve supply. And another peculiarity of this structure is this blood from the this islet, they directly drain into the hepatic portal vein. Understood? They directly drain into the hepatic portal vein. Can anyone please tell me the significance of that? Can anyone please tell me the significance of that? The blood will be directly drained into the hepatic portal vein. So what is the significance of that? Can anyone please tell me? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ significance? പറയാമോ? Liver is concerned with glucose homeostasis. Yes. ആരാ പറയണേ? പേര് പറ. പറയൂ. ശരിയാണ്. പറ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? What is the significance of that? പറയാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. Yes, ma'am. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, this secretions of the pancreas, that is mainly this insulin and all, they have mainly effect on the metabolism of carbohydrate, protein, and fat. Understood? And which is the main organ which is concerned with all this metabolism? Which is one of the main organ which is concerned with all this metabolism? It is the liver. Understood? So the hormones of the pancreas, they will directly reach into the liver first. Understood? So that it ensures a high availability of these enzymes within the liver. Okay, so that is the importance of that sentence. That is, blood from the islet, they will directly drain into the hepatic portal vein. Okay, so shall I go to the next slide? Yes, ma'am. Okay. Yes, so if you now this slide is very, very important. These questions can, one word questions can come from this slide. This is an extremely important slide. Now we will see into the, I've told you, one of our intention, one of the objective of our class is to study about the different cell types of the endocrine pancreas, and you should know what are the hormones secreted by different cell types. So if you look into the islets, you can see here there are mainly 4 major cell types. It's a very, very important fact. Mark it is a very, very important fact. You have 4 major cell types. Which are they? You have the alpha cells. Alpha cells, they constitute about 20% of the total cell population, and they secrete glucagon. Okay, they secrete glucagon. Then you have the beta cells. Beta cells, the most important one, that constitute about 60 to 75% of the total cell population, and that secrete insulin. Understood? And you can see here, they are more seen towards the central part. Okay. And you have the delta cells, which secretes the somatostatin.
and you have the F cells which secretes the pancreatic polypeptide. Along with that, you have other substances like amylin and all being released from the endocrine pancreas. But these are the 4 major cell types and the 4 major hormones produced from the islets of Langerhans. So which are they? The first is the alpha cell which secretes the glucagon. Then you have the beta cell, that's the most abundant of the cell type. It forms about 60 to 70%, 75%, and that secretes insulin. And you have the delta cell which secretes somatostatin, and you have the F cells which secretes the pancreatic polypeptide. Is there any doubt for anyone? If not, we will move to the next slide. Okay, I'm going to the next slide. So can anyone please identify these personalities? Who are they? Can anyone please tell me who these people are? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അറിയാമെങ്കിലല്ലേ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. ഇതാരാ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫെഡറിക് ടാങ്ക്. യെസ് യെസ് യെസ്. ആരാ അത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് only. യെസ്, പറ. അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആരാ ഇത്? പറയാമോ? ശരിയാണ്, നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ, പറഞ്ഞോ. പറ കുട്ടികളെ. നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? How was the exam? പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ച് പാടായിരുന്നു മാം. കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ പരീക്ഷ. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇനി ഇതിലും പാടായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടാൻ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലും പാടുള്ള പരീക്ഷ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു വലിയ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരുന്ന എങ്ങനെ ശരിയാവും? നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എനർജറ്റിക് ആവൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇത് ആരാണെന്ന്? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന്. Very good, very good. Who are they? They are the Banding, Best, McLeod, and the Collips. Okay, Collips. These are the person behind the discovery of insulin and the purification of insulin. And you know when insulin was first discovered? Exactly 100 years back in the year 1921. മനസ്സിലായോ? ഇൻസുലിന്റെ ഡിസ്കവറിയുടെ 100th anniversary ആണ് 2021. ആൻഡ് ഒരു ഇൻസുലിന്റെ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചു നോക്കാം. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ വെയർ awarded Nobel Prize for their discovery, and that also was like it was filled with so much of controversies. It's a very interesting story, you can read it up. And these people, they discovered insulin in the year 1921. These are the Banding, Best, McLeod, and Collip. They discovered and they purified what do you say, they separated insulin in the pure form. And in the year 1922, that is within about 6 to 7 months after the discovery of insulin, they have started using it in patients. And that was one of the എന്താണ് പറയണ്ടേ, ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയി, ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു അത്. മനസ്സിലായോ? അതുവരെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ദേ യൂസ് ടു ഡൈ ഔട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് എന്താ മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഡിസ്കവറി change the entire scenario. Okay, so now in today's class we will be mainly discussing about the insulin. Okay, and so what is the So what is the peculiarity of insulin? It is a hypoglycemic hormone. Insulin പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട്, നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം?
Understood? നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് it acts only on carbohydrate. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. That is a very, very important fact. Understood? So insulin is a hypoglycemic hormone. It regulates carbohydrate, protein, fat, and also it has got effect on electrolyte metabolism. That I'll tell you later. And insulin, you can see here, these are the beta cells. Within that, you can see granules of differing shape. And insulin, it is present as polymers within the cell, and it is present as granules, and also it forms complexes with zinc. Understood? That's a very, very important fact. So it exists as polymers of differing shape, and it forms complex with zinc. Understood? Understood? So we'll move to the next slide. And we will see how this insulin is synthesized. So what type of hormone is insulin? How will you classify hormones? How will you classify hormones? Swati? Yes. Swati, how will you classify hormones based on their chemical nature? Hello. Hello, Swati, how will you classify hormones based on the chemical nature? Peptide hormone. Yes, very good. Peptide hormones, peptides and polypeptides. Then you have steroid hormones. Then you have the derivatives of the amino acid tyrosine. Okay, mute ചെയ്തോ. So Aditya. Yes, ma'am. Okay, so what type of hormone is insulin? Polypeptide hormone. It is a polypeptide hormone. So can you tell me how is it synthesized? I have told you how polypeptide hormones are synthesized in body in the general endocrinology class. So can you tell me how the insulin is synthesized in our body? Yes. പറയാമോ? മറന്നുപോയാ? Okay, Rizwan. Mute ചെയ്തോ. ആദ്യത്തെ mute ചെയ്തോ. Rizwan. Don't know, ma'am. Okay, Rizwan, അറിയാമോ how is insulin synthesized in our body? Pro-insulin activate ചെയ്തിട്ട്. ഉറക്കെ പറ. അതും pro-insulin synthesize ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? എവിടുന്നാ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും പഠിക്കാത്ത എന്താ പിള്ളേരെ? നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജനറൽ എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് പഠിക്കണം, ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. So how is it synthesized? I'll tell you. Endoplasmic reticulum. Okay, synthesis of insulin. So insulin is actually a polypeptide hormone. It has got both A chain and a B chain. Okay, and this A chain and B chain, they are connected together by a disulfide bridge. Okay, and the A chain has got 21 amino acid and the B chain has got 30 amino acid. So this gene for synthesis of insulin, or the gene for insulin, is located in the short arm of the chromosome 11. Okay, and just like any other polypeptide hormone, this is synthesized as a pre-pro hormone. Initially it is synthesized as a pre-pro hormone. Okay, so this explains the step. So this pre-pro hormone, after transcription, translation and all, the pre-pro hormone will be released. It will be synthesized within the rough endoplasmic reticulum, and some of the polypeptide chains will be removed to make it into a pro-insulin within the Golgi apparatus. Understood? Pre-pro hormone will be synthesized in the rough endoplasmic reticulum. Some amino acids will be removed from that. It will be converted into pro-insulin within the Golgi apparatus. And then what will happen when it is about to secrete? So it will be packed within the vesicle as
insulin and C-peptide. Understood? Pro-insulinനുള്ള C-peptide എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം this pro-insulin will be converted into the insulin as such. Understood? Insulin with 51 amino acids. Hope that is clear. So you can see that in the granules, in the secretory granules, you will be having the insulin with 51 amino acids and also an equal amount of C-peptide. C-peptide. Pro-insulin ഉള്ള C-peptide മുറിച്ചു മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ this pro-insulin will become insulin. So the granules will be having an equimolar amounts of C-peptide and insulin. Is that clear for all? Is that clear for all? So do you know what is the significance of the C-peptide? Do you know what is the significance of that? പറയാമോ പിള്ളേരെ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ? No, ma'am. കേക്കാമോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഉറക്കം വരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ പാട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പാടി പോവാം. Okay, so then about 90 to 97% of the secretion occurs with as insulin and equimolar amounts of C-peptide, and the remaining will be released as pro-insulin. And what is the significance of C-peptide? It can be measured by C-peptide can be measured by radioimmunoassay, and it is an index of the beta cell function in patient receiving exogenous insulin. That means if we are giving insulin to a patient with diabetes, if you want to see how much of insulin is being produced by the patient, okay, from his body, but how much is the beta cell function of that patient, that you can assess by measuring the C-peptide. Understood? Suppose if the C-peptide value is very, very low, what does that mean? What does that mean? What does that indicate about the beta cell That function? means that the Function is very insulin low. that is functional in our body is less. Yes, very good. So if the C-peptide level is very low, that means the beta cell function is impaired or it is reduced. Understood? So that is a very, very important fact. It's a very clinically significant fact. Okay, now we will go to the next slide. That is, we will see what is non-suppressible insulin-like activity. So I'll tell you what it is. So you have substances in plasma with insulin-like activity. Understood? So just like insulin, they will act. Insulin polate actions or substances under. Okay, so but they and they are not suppressed by anti-insulin antibodies. Insulin against antibodies, these substances against act and they have action like insulin. And which are they? It is mainly that non-suppressible insulin-like activity or NSAID is actually due to insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor 2. Where have you studied about this insulin-like growth factor? എവിടെയാ പഠിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ലോ. Growth hormone. Yes, about when you might have studied, അല്ലേ? What are the actions? പറയാമോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സമയം വെറുതെ പോകും. അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. Even if you remove the pancreas, means if you remove the pancreas, അല്ലെ, ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിലും എൻസില ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. എൻസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഇൻസുലിൻ പോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് produced from the pancreas. So my question is, why diabetes mellitus occurs after pancreatectomy? Pancreas remove ചെയ്താലും why diabetes occurs? This ensila are there, no? So why still diabetes occurs? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ്, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. Why diabetes mellitus, even though there is ensila, why diabetes mellitus occurs after pancreatectomy?
മാം അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ വീക്കാണ്. Yes, excellent, excellent. Okay, very good, very good. Okay. അപ്പൊ എൻസില പഠിക്കുമോ നിങ്ങള്? വെരി ഗുഡ്. ആരാരും പറഞ്ഞേ? അക്ഷയ്. ആരാ Yes, പറഞ്ഞേ? ma'am. ആദിത്യ. ആരാ പറഞ്ഞേ? Okay. Anyway, we'll go to the next. We will go to the next slide. So about the metabolism. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? I have told you it is a polypeptide hormone with 51 amino acid. It is produced from the beta cells of pancreas and it is synthesized as a pre-pro hormone within the rough endoplasmic reticulum. Then it will undergo modification and it will be converted into pro-insulin. And again, this pro-insulin will be, C-peptide will be removed from the pro-insulin and it will be packed into vesicles. And also, I have told you what is NSILA or non-suppressible insulin-like activities. Now you'll see how the insulin is metabolized in the body. When its action is over, it will be destroyed by proteases. Protease are protein lysing enzymes, and the T-half of insulin is only about 5 minutes. Understood? The half-life of insulin is only about 5 minutes. Okay. Now comes the most important part of our discussion, that we will see what are the effects of insulin. So insulin, as we all know, it is a hormone of abundance. Manslayo, it's a hormone of abundance. It is an anabolic hormone, and that it always try to preserve the nutrient substances, whether it is glucose or it is fat or it is protein, it always tries to preserve them. Understood? It is called as the hormone of abundance. Understood? It always tries to store energy. Insulin always tries to store energy. It is an anabolic hormone. It helps in the storage of carbohydrate, protein and fat. This is a very, very key fact. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഒരു പാടും കാണത്തില്ല, ആക്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ. So it helps in the storage of carbohydrate, protein and fat. It's a very important fact. And also it has got effect on electrolyte transport, growth and on enzymes. Understood? It along with this, പക്ഷെ എന്ത് ഈ electrolyte transport, growth ഒക്കെ മറന്നു പോയാൽ പോലും you should know that this has got effect on, or it is an anabolic hormone which causes storage of carbohydrate, protein and fat. Understood? Is that clear? Is that clear for all? Shall we move to the next slide? Yes, ma'am. Okay, and now we will see what are the effects of insulin. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. When you study about the effects of insulin, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബുക്കിലും it will be given in a different way. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് what is the effect of insulin. I mean, what are the effects, rapid effects, I mean, or immediate effects, then intermediate effects and the delayed effects. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഓർഗനിലും എന്താണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതും പറയും. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റാപ്പിഡ് ഇഫക്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് ഡിലേഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഓൺ വേരിയസ് ഓർഗൻസ് എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ ഓൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെറ്റബോളിസം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരുവാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് insulin on carbohydrate metabolism, protein metabolism, fat metabolism, electrolyte metabolism. കേട്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നിങ്ങൾ ഇതൊരു എന്താ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ, ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ റാപ്പിഡ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോങ് ടേം ഓർ ഡിലേഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓൺ ലിവർ, വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓൺ brain, then muscle, then adipose tissue and generalized effect. Adana oru way. Then another way aanu, you can study it like this. What are the effects of insulin on carbohydrate metabolism, protein metabolism, fat metabolism, electrolyte metabolism, like that. Is that clear for all?
അപ്പൊ പല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഇത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ വല്ലതും ഞാൻ പറയുന്നത്? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'll tell you what are the effects of insulin that can be divided into rapid effects, intermediate effects, and delayed effects. So we will see what are the first. We will see what are the rapid effects. Rapid effects occurs within seconds, and that is actually due to the stored insulin present within the pancreas. Okay, that is already prepared insulin. If the stimulus comes, that will be released, and that will bring about the effect. And what are the rapid effects? It causes increased transport of glucose, amino acids, and potassium into insulin sensitive cell. That term is also very, very important. Certain cells are sensitive to insulin. Certain cells, they don't require insulin for glucose uptake. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? It's a very, very, just look at this Yes, slide. ma'am. It's a very important fact. So I've told you, rapid effect occurs within seconds, and it causes, insulin causes increased transport of glucose, amino acids, and potassium into insulin sensitive cell. So can you tell me which are the cells which don't require insulin for glucose uptake? ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ വേണ്ടാത്ത ചില സെല്ലുകളിൽ ഇൻസുലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറത്തുള്ളൂ. ചില സെല്ലുകളിൽ ഇൻസുലിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയും ഗ്ലൂക്കോസ് കയറും. ഇൻസുലിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറുന്ന സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? RBC. Yes, excellent. RBC, then Brain. Very good. Brain, then Renal medulla. liver, then kidney, placenta. These are some of the structures which don't require insulin for its glucose uptake. And brain, if you look into brain, there is one important or key point here. All the brain areas except the satiety center. What do you mean by satiety? Satiety, what do you mean by satiety? What do you mean by satiety? എന്താ സറ്റേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ? പറ. What do you mean by satiety? The feeling of being sated, satisfaction. Pardon? Ma'am, it's a state of being satisfied. Yes, excellent. Okay, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായി എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവല്ലോ, എനിക്ക് മതിയായി എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്ന, അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. യു കോൾ ഇറ്റ് എ സറ്റേറ്റി സെന്റർ. മനസ്സിലായോ? യു ഹാവ് എ ഫീഡിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സറ്റേറ്റി സെന്റർ. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫീഡിംഗ് സെന്റർ. ഫുഡ് കഴിച്ച് മതിയായി കഴിയുമ്പോൾ മതി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ യു ഹാവ് എ സറ്റേറ്റി സെന്റർ. അപ്പൊ സറ്റേറ്റി സെന്റർ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബ്രെയിൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ, without the help of insulin, the glucose can enter into the brain. But for the satiety center to become active, you require insulin. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be insulin. It's a very, very important fact. Very, very important fact. Hope it's clear for all. It's a very important fact. പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം. Is that clear for all? Is that clear? All the brain areas except the satiety center, they don't require insulin for glucose uptake. Only the satiety center requires insulin for glucose uptake. Is that clear for all? Is that fact clear for all? Yes, Okay. ma'am. If the person has low insulin, they'll always feel hungry. Yes, it's not audible for me. Who is that? Orka para. If they have low insulin and their satiety center is not stimulating, if the person is not having insulin all the time, he will feel hungry. Feel hungry. That is one of the key feature of diabetes. The person will be polyphagic, means he'll eat a lot because he won't have that feeling of satiety. Understood?
Clear? Is it clear? Is that clear? Okay, so now we will see what are the intermediate effects of insulin that will take some time to come into action. And it is actually the time taken for the conversion of the pro-hormones into active hormone or pro-insulin into active insulin. So what are the immediate effects? Immediate effects include stimulation of protein synthesis. I have told you insulin is an anabolic hormone, so it always tries to preserve all the nutrients, and so it helps or it stimulates protein synthesis. It inhibits protein degradation. Understood? It inhibits protein degradation, and also it causes activation of the glycolytic enzymes. The glucose which enters in the cell will be channeled into the metabolic pathway. It will be used up. Glucose will be used up. It will be converted. It will be channeled into glycolytic pathways, and glucose, excess glucose will be converted into glycogen by activating the enzyme glycogen synthase. And also it inhibits phosphorylases and various gluconeogenic enzyme. Understood? So the action endana adu amino acids undengil adinekka protein aakki maattan aanu ശ്രമിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അല്ലെ, ഒന്നുകിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റിക് പാത്വേയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് ആ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് it can synthesize triglycerides also, or else it will cause the utilization of glucose, and excess glucose will be converted, it will be stored as glycogen. Understood? So glucose and insulin എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? Basically it helps in the storage of nutrients. That is the key term. Understood? And also it prevents gluconeogenesis. It prevents gluconeogenesis. So intermediate effects എന്തൊക്കെയാണ്? Protein synthesis കൂട്ടും, protein degradation കുറയ്ക്കും, glycolytic enzymes നെയും glycogen synthase നെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, gluconeogenic enzymes നെ inhibit ചെയ്യും. And what are the delayed changes that occurs within hours, and it increases the mRNAs for lipogenic and other enzymes. Understood? അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഒക്കെ എൻട്രി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇഫക്ട്സ് എന്തായിരുന്നു? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസും ഒക്കെ കൂട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഡിലൈഡ് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈപ്പിഡ് സിന്തസിസ്. ലൈപ്പോജനിക് എൻസൈംസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ലൈപ്പോ സിന്തസിസ് കൂട്ടുകയാണ് ഡിലൈഡ് ചേഞ്ചസ്. ഈസ് ദാറ്റ് തിങ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ? The effects, immediate, intermediate and the delayed effects of insulin. Is that clear for all? Any doubt for anyone? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? It's a very very important thing. പരീക്ഷയ്ക്ക് Can you വരുമ്പോൾ explain the delayed changes once more? ഉറക്കെ പറ, കേൾക്കുന്നില്ല. Ma'am, delayed changes ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഏതാ ഡിലേഡ്? Delayed. Okay, ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇൻസുലിൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈപ്പിഡ്സിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ലൈക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റാനായിട്ടാണത് സഹായിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ എൻട്രി ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സെൽ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. ആൻഡ് ഡിലൈഡ് ചേഞ്ചസ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈപ്പോജെനിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ലൈപ്പിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈപ്പിഡ് സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിന്റെ സിന്തസിസ് കൂട്ടും. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് ലൈപ്പിഡ് സിന്തസിസ്. ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് ലൈപ്പിഡ് സിന്തസിസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ലിപ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടും. മനസ്സിലായോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ലിപ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടും. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So those are the effects. But one way of classification, actions of insulin പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. What are the
immediate effects, what are the intermediate effects, and what are the delayed effects. Also നമുക്ക് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കൂടെ നോക്കാം, that is what are the effect of insulin on various tissues like your adipose tissue, then your muscle and liver, brain, and also what are its general actions. മനസ്സിലായോ? What are the actions of insulin on adipose tissue, muscle, liver, brain, and general actions. നോക്കാം. Okay, so we will see what are the actions on the muscle. Muscle in the actions നോക്കുമ്പോൾ one important thing is you should ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ വേണം നോക്കാൻ what are the actions of insulin on resting muscle, then what will happen if you exercise, and what will happen after meals. Understood? What are the effects of insulin on muscles when the muscle is resting state, after exercise, and after meals. Okay, when you are resting, there is very slight entry of glucose into cells without insulin. If insulin is not there, the glucose will not enter into the cell if you are resting. Understood? But if you are exercising, it's a very, 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 very important fact. Okay, if you are exercising, there is increased entry of glucose into the muscle without the help of insulin. It's a key fact. If you are seeing a patient with diabetes, you can ask him to do exercise, because what is the reason behind that? You can ask him to exercise. It will improve the blood glucose control. Why? The Exercise muscles can will take up the improve blood Muscles does glucose not control. Why? require. Because if you are Muscles does. exercising, your muscle can take up glucose without the help of insulin. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളെ പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യണ എന്താണ്, we will ask him to undergo some lifestyle modification. So അപ്പൊ ആ lifestyle modificationലെ ഒരു important ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന advice ആണ്, we'll ask him to do exercise. So exercise എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിന്റെ അത്ര ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? So exercise can lower your blood glucose without the need of insulin. എങ്ങനെയാണ്? Exercise can make your muscle take up glucose without the help of insulin. Hope that is clear for all. And what will happen after meals? After meals, what will happen to your blood glucose? Your blood glucose will increase, and that will stimulate insulin secretion, and that insulin will increase the number of glucose transporters in the muscle membrane, and there will be increased glucose entry into cell. And what will happen to the glucose within the muscle? It will be converted into glycogen. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓർഗൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗൻ ആണ് മസിൽ. ഓക്കെ, മസിലിന്റെ ഉള്ളില് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. വേറൊരു ഓർഗൻ ആണ് വേർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇസ് ദ ലിവർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ലിവറിലും മസിലിലും ഒക്കെയാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് പറ്റും? മസിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എക്സസൈസിങ്, ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെൽ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ്, when the blood glucose rises, the insulin level rises. Insulin causes insertion of more glucose transporters on the muscle membrane, and it helps in the storage of glucose as glycogen within the muscle. Okay, അപ്പൊ മസിലിലെ ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നോക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ റെസ്റ്റിംഗ് മസിൽ, എക്സസൈസിങ് മസിൽ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് these are the actions of muscles. That is, it increases glucose entry, it increases glycogen synthesis, it increases amino acid uptake, and that amino acid will be converted into protein, and protein catabolism will be inhibited, and also it decreases the release of gluconeogenic amino acids. Certain amino acids, they can produce glucose. That gluconeogenesis, anything which tries to increase the blood glucose, will be prevented. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടാതെ നോക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ്. ആൻഡ് this last point is a very, very important fact. Insulin helps in the uptake of potassium. It's a very important fact. Clinically വളരെ significant. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മീൻസ് എന്താ പറയണ്ടേ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇൻസുലിൻ increases uptake of potassium into the cell. സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യത്തിനെ കേറ്റാൻ സഹായിക്കും. Clear? It will increase the uptake of potassium into the cell. So these are the effects of insulin on muscle. Is that clear for all? I know I'm going a bit fast and this topic is actually a very kind of dry subject, but the thing is, this is clinically very, very important. From exam point of view, this is very, very important, and I have only 2 hours to complete the whole topic. So please kindly bear with me. I don't have any other option. That is why I'm going so fast. Is there any doubt for anyone? If you have got any doubt, please do clarify now and here itself. Okay. Have you got any doubts? Any doubts for anyone? Ma'am, after meal, what happens in the muscle? After meal, what happens is your blood glucose will increase. No, when you take food, your blood glucose will increase. No. Yes, ma'am. So that will stimulate insulin secretion. That's a normal response. Okay, so what this insulin will do on the muscle? This insulin will cause insertion of glucose transporters on the muscle membrane. Understood? And glucose will enter into the muscle. Clear? Glucose will enter into the muscle. Okay, clear? Yes, ma'am. And that glucose will be converted into glycogen. Okay, one second. Yes, one ma'am. second. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, one second. One second. Am I audible? Kekavo? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Now we will see what are the effects of insulin on liver. അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം where insulin acts. Okay, on the liver it decreases ketogenesis. You might have studied about ketone bodies അല്ലേ? Ketone bodies ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചോ? അസറ്റോൺ, അസറ്റോ അസറ്റേറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചോ? എന്തേ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? കേൾക്കണില്ലേ ഞാൻ പറയണത്? Yes, ma'am. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Yes, ma'am. നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിച്ചില്ലേ കീറ്റോൺ ബോഡീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ? നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ പഠിച്ചില്ലേ ബയോകെമിസ്ട്രിയില്? പഠിച്ചോ പിള്ളേരെ? പഠിച്ചു മാം. ഏ പഠിച്ചു. പിന്നെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താ? ലിവറിൽ നിന്നും കീറ്റോൺ ബോഡീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. മീൻസ് ബോഡിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 2 എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി സോഴ്സ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ ബോഡി വാണ്ട്സ് ടു യൂട്ടിലൈസ് glucose as the energy substrate, there should be sufficient amount of insulin. Understood? If insulin is not there, glucose will not be used up. The body will turn on to other mechanism for energy production, and one such energy producing substance is the ketone body. But if you have insulin, it will reduce ketogenesis, it will increase protein synthesis. Why? Because liver is the site of protein synthesis mainly. Okay, and also it increases lipid synthesis, and it reduces glucose output due to decreased gluconeogenesis and increased glycogen synthesis, increased glycolysis. നിങ്ങൾ ഒന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Insulin always tries to reduce blood glucose. It always tries to preserve glucose as glycogen, and it always inhibits gluconeogenesis. Understood? Blood glucose കൂടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so it always helps to store glucose as glycogen, and it prevents gluconeogenesis. It increases lipid synthesis and protein synthesis. Those are the actions of insulin on liver. Is that clear for all? Is that clear? Yes, ma'am. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോട്ടെ. Okay,
Next is its effect on the adipose tissue. Okay, what is its effect? Can you see my screen? സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ല, എപ്പോഴും ഓൺ ലിവറിൽ തന്നെയാ. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Yes, ma'am. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഓർക്കണം? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ മസിൽ, ലിവർ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗൻസ്. അപ്പൊ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് എൻട്രി. മനസ്സിലായോ? It will increase the glucose entry, it will increase fatty acid synthesis, it will increase triglyceride synthesis, it causes activation of lipoprotein lipase, it will inhibit the enzyme hormone sensitive lipase, and it increases potassium uptake. നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഓൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം, ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം, ലിപിഡ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാം തനിയെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂല് യു ഹാവ് മോർ ഓഫ് ഫാറ്റ് അല്ലേ, ഫാറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻലി ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസും ഗ്ലിസറോൾ ഫോസ്ഫേറ്റും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഡെപ്പോസിഷനും അതാണ് എവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. ലിവർ ആകുമ്പോൾ ലിവറിൽ മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസും ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. മസിൽ ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്കും ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസും ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് പൊട്ടാസ്യം അപ്ടേക്ക്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ലൈക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ഭയങ്കര ബോറിംഗ് സാധനമാണ്, പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം. Okay. Now about the actions on the brain. On the brain, I've told you. Oh, sorry. On the brain, I've told you the satiety center is the only brain area requiring insulin. All other areas they don't require insulin. Understood? And so if insulin deficiency is there, you will have a feeling of eating again and again, or you call it as polyphagia. You will have polyphagia if you don't have sufficient amount of insulin. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊക്കെ പോളിഫേജിയ ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാണും അല്ലേ? എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും. Okay, so but one important thing that you should remember is brain in eppozhum it is the hypoglycemia which is more dangerous than hyperglycemia. Hyperglycemia kaattilum ettum dangerous edana? It is the hypoglycemia, because brain can't survive without glucose. If there is hypoglycemia, there can occur irritability of the neurons that can result in convulsions, coma and death of the individual. Hypoglycemia ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അനുസരിച്ച് ആ ടോളറൻസ് ഡിഫർ ചെയ്യും. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫോൾസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സിവിയർ glycopenic symptoms. You call it as glycopenic symptoms that can lead to convulsions, coma and death. Understood? Hypoglycemia is more dangerous than hyperglycemia. Is that clear? The effect of insulin on brain. Yes. Yes, ma'am. Is that clear? Okay. Yes, ma'am. Now we will see what are its general effects. General effects, that it increases cell growth. It increases cell growth just like your growth factors, insulin like growth factors, they promote cell growth, and it increases the entry of the potassium, phosphate, magnesium into the cell, and it can cause hyperpolarization of the cell. Okay, and that is the reason why these children who are having diabetes at the young age, for that insulin dependent diabetes mellitus, they have growth failure.
Understood? They have growth failure. Why? Because insulin is needed for cell growth. It is needed for cell growth. Okay, those are the general effects. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ. എങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ, ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Immediate, intermediate and the delayed effects എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ we have seen what are its effect on various organ systems. That is എന്തൊക്കെയാ നോക്കിയേ, what is its effect on the muscle തന്നെ what is its effect on resting state, on an exercising muscle, and also after meals എന്താണ് effect എന്ന് പറഞ്ഞു. Then we have seen what are the effects of insulin on the adipose tissue, what are its effects on the liver, what are its effect on the brain, and what are the general effects. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Have you got any doubts? Any doubts for anyone? അപ്പൊ ഞാനിനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്. How was glucose transported in the cell? What are the mechanisms of glucose transport? പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനുള്ളിൽ? Glucose Glucose transporter. transport S-gluton +1. This is a very, very important thing. That is, entry of glucose into cell occurs by two ways. One is by facilitated diffusion, and those transporters are called as GLUT. Okay, glucose transporter 1 to 7. And another way is by secondary active transport. Okay, glucose is transported into the cell by two mechanisms. One is the facilitated diffusion with the help of glucose transporters, and the second is the secondary active transport with the help of the transporters SGLT1 and SGLT2. Can anyone please tell me what is the difference between facilitated diffusion and secondary active transport? Secondary active transport, sodium dependent transport. Sodium dependent, and also it requires energy. Understood? Whereas facilitated diffusion, does it require energy? No. No. It's a downhill transport, whereas secondary active transport is an uphill transport. Okay, അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലട്ട്, വാട്ട് ഇസ് SGLT, അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഗ്ലൂക്കോസ്. വൺ ഇസ് ബൈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ, അതർ ഇസ് ബൈ secondary active transport. Secondary active transport SGLT1 and 2 that occurs only in the intestine and the kidney. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെല്ലിലും you have the GLUT1 and 7. And ഈ ചാർട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ യുവർ എൻട്രൻസ് എക്സാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അധികം വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പം. SGLT1 എവിടെയാ കാണുന്നത്, SGLT2 എവിടെയാ കാണുന്നത്, അതുപോലെ ബേസൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്കിന്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ GLUT1. ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഐലറ്റ് സെൽസ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലിൻ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ ഐലറ്റ്സ്. സോ അപ്പൊ insulin insulin uptake into the islet cell is one of the key factor which regulates insulin release, and that glucose uptake that occurs with the help of GLUT2 or glucose transporter 2. Understood? And the insulin stimulated glucose uptake occurs with the help of GLUT4, glucose transporter 4. And also fructose transport that occurs with the help of GLUT5. Appo itre saanangal it is very very important. Islet cells, they take up glucose with the help of GLUT2. Mark it as important karanam parishikku choikkum ketta, fill in the blanks nu choikkum. And insulin stimulated glucose uptake occurs with the help of GLUT4, and fructose transport that occurs with the help of GLUT5. Okay, so appo idu itre important aane, mark cheyidu vekkane കേട്ടോ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ.
Now, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹോർമോൺസും protein hormones, how do they act? Protein hormones, how do they act? എങ്ങനെയാ ആക്ട് ചെയ്യണേ? പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് എങ്ങനെയാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? By secondary messengers. Eh? Secondary messengers. Yes, excellent. Is it always, I mean, secondary messengers, and how will you classify the mechanism of action of membrane receptors? Membrane receptors എങ്ങനെയൊക്കെ classify ചെയ്യാം? Mechanism of action വെച്ചിട്ട്. Cell membrane receptors. Some of them, they are linked to ion channels. Some of them, they are coupled to G protein. Some of them, these receptors themselves, they are attached to enzymes. Okay, enzymes. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ലേ? Yes, ma'am. Okay. അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ റിസപ്റ്റർ ഏത് തരം റിസപ്റ്റർ ആയിരിക്കും? Is it a membrane receptor or an intracellular receptor? Insulin. Membrane receptor. Membrane receptor. So you can see here. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോർമോൺസും പറയുമ്പോഴും they are all G protein coupled receptors. പക്ഷേ ഇൻസുലിന്റെ റിസപ്റ്ററിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. It has got an alpha subunit, it has got a beta subunit, and when one molecule of insulin binds with the insulin receptor, what will happen? The beta subunit of the insulin receptor will undergo activation. That beta subunit itself will have tyrosine kinase activity. Understood? This beta subunit will have tyrosine kinase activity, and that will cause phosphorylation of various substances. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? G protein ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? G protein alpha subunit will cause activation of various enzymes. അപ്പോൾ cyclic AMP ഉണ്ടാവും, അല്ലെ inositol 3-phosphate diacylglycerol ഉണ്ടാവും. അവരാണ് ബാക്കിയുള്ള എൻസൈംസിന്റെ phosphorylation നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ here what is the difference? The beta subunit of the insulin receptor itself will act as tyrosine kinase, and that will cause phosphorylation of various enzymes and it produces insulin receptor substrates, and that will bring about the effect like increasing the glucose transport, increasing protein synthesis, increasing fat synthesis, glycogen synthesis, increasing growth and gene expression. Understood? So I've told you this insulin receptor is it has got an alpha subunit and a beta subunit. When insulin binds with insulin receptor, the beta receptor will develop tyrosine kinase like activity, and that will cause phosphorylation of various substrates, and it will bring about various physiological effects. This diagram is extremely important for you. This very, very important for you. I think time is up. So today we will stop here, but I don't think I'll be able to finish it within 1 hour. In the coming session, I don't know whether I'll be able to finish it off. I will find out some other way to finish all these. Anyway, so today we will stop here. Any doubts for anyone? I'll just summarize what are things we have discussed so far. We have seen which are the cells of pancreas, different cell types, what are the hormones released from them, and we have seen how this insulin, what is the structure of insulin, how is it synthesized, what are the effects of insulin, what are the effects of insulin on various organs, and we have seen what is the mechanism of action of insulin on its receptor. How does it act by binding with the receptor? These are the things which we have discussed so far. Any doubts for anyone? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനകത്ത്? Or else we will stop today. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മാം അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ ലിപ്പേസും പറഞ്ഞു, ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ലിപ്പേസും പറഞ്ഞു. ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് അത് ഞാൻ ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ലൈപ്പേസ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദ കാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻ ലൈപ്പേസ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അതിന് രണ്ടിനും ഒപ്പോസിംഗ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ രണ്ടിനും ഡിഫറിംഗ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. Okay. Anyway, that will always, I mean, lipoprotein lipase ne activate and thus it helps to store this fat. മനസ്സിലായോ?
ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനി അതർ ഡൗട്ട് ഫോർ എനിവൺ? അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we will stop here today. Thank you all for your patient listening. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ഹലോ ആ മനസ്സിലായി. എന്തേ? ആ ആ അത് നമ്മള് കുഴപ്പമില്ല. അത് നമ്മള് മുകളില് ഇവര് തന്നെ ചെയ്യാം. അത് അപ്പൊ നമുക്കത് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലല്ല അതൊക്കെ മറ്റേ അല്ല അല്ല അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അത് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ മറ്റേ
No. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Audible. Akash, കേക്കാമോ? Sir, audible ആണ്. കേക്കുന്നില്ലേ? കേക്കാം സാർ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ. അർത്തന കേക്കാമോ? ഹലോ. ഹലോ കേക്കാമോ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഫിസിയോളജി ക്ലാസ് എപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞില്ലേ? സർ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ? അതെ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അർത്തന സ്ലൈഡ് കാണാമോ? ഹലോ. No, sir. No, sir. Slide is not visible.
സിദ്ധാർത്ഥ് കേൾക്കാമോ? ഹലോ, ഹലോ. ഹലോ അഞ്ജലി, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാമോ? ഏ കേക്കാം സർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയണത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേക്കാം സർ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റ്. അഞ്ജലി, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാമോ? കേക്കാം സർ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. ആ അല്ല, ഞാൻ ഇതിന്റെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പാണ്, അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഓഡിയോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാണിക്കാം, നോക്കാം. ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല സർ, സ്ലൈഡ് വന്നില്ല. സ്ലൈഡ് വന്നില്ലേ? സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് മാത്രമേ സർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. വന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. ശരി ശരി. Anjali, in the last class we discussed chronic complications. We already finished acute complications. Then what are the common chronic complications of diabetes mellitus? Anjali, what are the 4 acute complications? Diabetic ketoacidosis. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hyperosmolar coma. Lactic acidosis, hypoglycemia. ഇതെല്ലാം 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അക്യൂട്ട് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസിസ് 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൈപ്പറോസ്മോളാർ കോമ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, ലാക്റ്റിക് അസിഡോസിസ്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. എക്സാമിന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ്. വൈവയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ദെൻ നമ്മൾ ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ ഒരു പെത്തോഫിസിയോളജി മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിന്റെ biochemical changes in chronic complications. Already chronic complications നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. What are the then this chronic complication is converted into is divided into vascular and non-vascular complication. What are the non-vascular complications? What are the vascular complications? First of all, vascular complication. What are the important vascular complications? Macroangiopathy and microangiopathy. Okay. Microvascular complications and macrovascular complications. Okay. Sir, അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണോ? Like, should I have to explain that? Hello? Hello? Hello, sir. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? സർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. നേരത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല സർ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല സർ. സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ പോയി സർ. അതെ. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? Okay. Then the chronic complication is classified into vascular and non-vascular. Okay. Again, this vascular complications is microvascular and macrovascular complications. Then the macrovascular complications, those complicate when usually the common pathophysiology in diabetes mellitus occurs in long-standing diabetes mellitus is mainly it affects the arteries as well as these capillaries. Okay, then when it affects the large vessel, it leads to atherosclerosis. It facilitates atherosclerosis, thrombosis, etc. And then when it affects the brain vessels, that is cerebral vessels, then it leads to this cerebrovascular accidents. When it affects the heart, it causes heart attack, that is coronary artery diseases. When it affects the limbs, it causes peripheral arterial disease. These are the macrovascular complications.
Macrovascular complications mean cerebrovascular accidents mean ഒരു വശമൊക്കെ തളർന്നു പോവുക, hemiplegia. When it affects the left middle cerebral artery, it leads to right hemiplegia. When it affects the right middle cerebral artery, it leads to left hemiplegia, etc. So ഒരു വശം തളർന്നു പോകുന്നത്, that is called cerebrovascular accidents. Then when it occurs for a few hours and again it will be recovered, that is called transient ischemic attack. So this all this hemiplegia and transient ischemic TIA, transient ischemic attack, TIA, all these are cerebrovascular accidents. Cerebrovascular accidents are long-standing diabetes mellitus. When it affects when this atherosclerosis and thrombosis occurs to this, the medium vessels and large vessels, leads to cerebrovascular accidents. When it affects the heart attack. When it affects the peripheral artery, then main arteries of the limbs, which cause peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കാലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടൊക്കെ കുറവായി, പിന്നെ കാലുവേദന വരും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് അവസാനം കാലൊക്കെ മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരിക. These are called macrovascular complications. അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസില് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ട്രിപ്പിൾ വെസൽ ഡിസീസ്, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ട്രിപ്പിൾ വെസൽ ഡിസീസ്, അപ്പൊ ഹാർട്ടിൽ ഒരു 3 വെസലും ആന്റീരിയർ കൊറോണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ കൊറോണറി ആർട്ടറി എല്ലാ 3 മെയിൻ വെസൽസും ഹാർട്ടിൽ എഫക്ട് ചെയ്യണ, യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്. സോ coronary artery diseases, cerebrovascular accidents and peripheral artery, these are called macrovascular disease. Then when it affects the capillaries, it causes in eye, it causes retinopathy, either non-proliferative and proliferative, and macular edema. And then when it affects the nerves, sensory and motor and autonomic nervous system, and then nephropathy when it affects the kidney. So these are the macrovascular. Then other causes, then GAT, it causes gastroparesis, and then genitourinary, it causes sexual dysfunction, even impotence. You may get diarrhea or gastroparesis, and then it leads to blindness and hearing loss. Blindness, the causes of blindness is cataract and glaucoma, and then hearing loss, and then lot of other diseases are associated with chronic long-standing hypertension, like then fatty liver, hip fracture, osteoporosis, and then lot of associated comorbid conditions associated with this chronic complications. So these are the chronic complications. And then we'll discuss why all these complications occurs. Ajmal Khan, roll number 12. Kekamo. Ajmal. Roll number 40. Arya Raju, കേൾക്കാമോ? സർ കേൾക്കാം. അതെ, നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then why there are lot of chronic complications occurs in diabetes mellitus? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഇത്തിരി പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ വെസൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പത്തോഫിസിയോളജി ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദീസ് ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്? എന്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വായിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള സ്പെക്കുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? There is formation of activated glycosylation end products. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞോളൂ.
There is formation of advanced glycosylation end products Okay, due very to good. hyperglycemia. Okay, what is this advanced glycosylation end products? Pentosidine, glucosapine, etc. Okay, ഈ പെൻഡോസിനും ഗ്ലൂക്കോസപ്പിന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? This is called non-enzymatic glycosylation of sugars with these proteins of our body. Yes, sir. അതാണ് ഈ പെൻഡോസിഡിൻ, ഗ്ലൂക്കോസ്പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളില്ലേ? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഓർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡിങ് നടത്തും. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായ? ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹാരിസൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ബൈ ഹാരിസൺ. അതാണ് ഏറ്റവും റെഫറൻസ് ബുക്ക്. അതിൽ പറയുന്നത് the exact causes of this chronic complication has not revealed so far. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു കേട്ടാ. Okay, sir. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുണ്ടായെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറെ സ്പെക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അഡ്വാൻസ് ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സസീവ് എമൗണ്ട്. ഈവൻ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരു ന്യൂവർ മാർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പെൻഡോസിഡിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ, ഗ്ലൂക്കോസ്പെയിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ, ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി CRP എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് glycosylation and products like glucospain and pentosidine. Okay, പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ? Actually this how this AGE produces all this atherosclerosis. Finally ഇതൊക്കെ ഒരു atherosclerosis കാരണമാക്കണം. atherosclerosis എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is atherosclerosis? Narrowing of these arteries. മനസ്സിലായ? നമ്മളൊരു പൈപ്പിൽ ചെളി അടിയില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടറിയുടെ ഉള്ളില് കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ, ത്രോംബോസിസ് വരുന്നതാണ് atherosclerosis. How this diabetes mellitus leads to all this problem? These advanced glycosylation end products, they bind to the receptor of non-enzymatic glycosylation proteins. Okay, first and they undergo cross-linking. Okay, then അപ്പൊ ഈ AGE ഇല്ലേ, പെൻഡോസിഡിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്പെയിൻ, അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഒരു കാരണം all these end products, all this proteinated glucose ആണ് advanced glycosylation end product അല്ലേ? advanced glycosylation end product. This binds to this specific receptor and this facilitate cross-linking of these proteins. മനസ്സിലായ? Yes, sir. അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻസ്. ദിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റാർട്ട് atherosclerotic പ്രോസസ്. Okay, sir. മനസ്സിലായി? അവസാനം നോക്കുക, ഇതേപോലെ നല്ല ഇത്ര ഫുൾ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ടറി ആയിരുന്നു, കണ്ടില്ല? അവസാനം ഇത്ര ചുരുങ്ങിയത് കണ്ട? Yes, sir. Then we will discuss this atherosclerosis in lipid metabolism in 1 hour later classes. Okay. Then ആദ്യം തന്നെ ഒരു എൻഡോത്തീലിയൽ ഡാമേജിന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഇതിന്റെ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ എൻഡോത്തീലിയൽ ഡാമേജിന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. ദിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഒരു 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഫൈനലി ലീഡ്സ് ടു ദിസ് ഒക്ലൂഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ആർട്ടറീസ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, അടുത്ത റീസൺ എന്തൊക്കെയാ? പിന്നെ വേറെ അടുത്ത സ്പെക്കുലേഷൻസ്. Hyperglycemia causes oxidative stress. പിന്നെന്തുണ്ടാവും? Then polyol pathway is activated. പോളിയോൾ പാത്വേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഏതാ? സോർബിറ്റോൾ. സോർബിറ്റോള് ഈ ലെൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കിടക്കും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ so the osmolarity is increased. So this leads to then flow of water from the to the cell. This leads to the early development of cataract.
So that is the increased polyol pathway activity. Then what are the other causes? Then there is an increased diacylglycerol and protein kinase C, which facilitate, which alters this transcription factors and transcription process is activated. Then one more speculations is this. Then ഈ നമ്മുടെ ഒരു proliferative retinopathy ഇല്ലേ, diabetic proliferative retinopathy. So when you assess this, these so many growth factors are produced in excessive amount in these diabetes mellitus. അത് പറഞ്ഞാണ് vascular endothelial growth factor ഉണ്ടല്ലേ, VGFA, vascular endothelial growth factor. Also, this growth factor is increased in diabetic proliferative retinopathy and decreases after laser coagulation. നമ്മൾ laser ഈ proliferative retinopathy ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു laser therapy കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ these growth factors are decreased in quantity. So this is another speculations. All these are speculations about this chronic complications of diabetes. All these biochemical changes, it causes this endothelial damage that facilitate atherosclerosis, plaque formation, thrombus formation, and finally leading to this atherosclerosis and occluding of blood vessels. So all this occluding of these medium size and large vessels leads to macrovascular complications. Like enumerate the macrovascular complications. What are the three macrovascular complications? Cerebrovascular diseases. CVA. Okay. Which includes cerebrovascular accident and transient ischemic attacks. TIA or hemiplegia. Okay, then coronary artery disease. Okay, myocardial infarction. Congestive heart failure. Okay, then peripheral vascular disease, which includes gangrenes, amputations. Okay, and then what are the microvascular complications usually occurring? Peripheral retinopathy, nephropathy, and neuropathy. Okay, mainly then retinopathy, either proliferative or non-proliferative retinopathy. Then macular edema. In the eye, there are two manifestations. One is macular edema and retinopathy. Okay, in kidney, it causes this microalbuminuria and finally leading to this nephropathy. Dysfunction of kidney. Okay. Yes, sir. So these are the main microvascular complication. And then what are so these microvascular complications mean diabetic retinopathy and diabetic nephropathy. And macrovascular complications, stroke, myocardial infarction, gangrene, ulcers. Is it clear now? And then cataract. Why there is an increased cataract formation? Already discussed, and then it causes this increased polyol pathway. Sorbitol is produced in excessive amount. So this increases this osmolarity of the lens. So fluid is transported to the lens, which causes early cataract in diabetic individual. And this glycosylation of lens protein is another reason for this blindness and cataract. Okay, then neuropathy. Why there is neuropathy mean there is a decreased utilization of glucose as well as this increased deposition of sorbitol. Again, this polyol pathway is activated. This sorbitol is accumulated in Schwann-Well, which leads to foot ulcers and gangrene. Is it clear now? Yes, sir. But take home message എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങൂല, നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസർ കണ്ടില്ലേ? നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗാംഗ്രീൻ, കാല് മുറിച്ചു കളയാ. ഇത്ര
കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പബ്ലിക്കിനൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോ ഈ ഇതെങ്കിലും പറയണം. മനസ്സിലായ? ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരക്ഷരം പറയാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ then now it's very clear there's chronic complications, macrovascular complications, stroke, myocardial infarctions and peripheral vascular disease, gangrene, ulcer. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? Microvascular complications means diabetic, then retinopathy, proliferative, non-proliferative, and then macular edema, then nephropathy. And then what are the non-vascular complications? Cataract, gastrointestinal diseases such as diarrhea, infections, glaucoma, then genitourinary diseases like uropathy, hearing loss. ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? Yes, sir. So we completed discussion of chronic complications of diabetes mellitus. Okay, then we'll coming to the next topic, that is how will you investigate a patient with diabetes mellitus? സൂരജ്, റോൾ നമ്പർ 161 കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അപ്പൊ ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല. Okay. Then how will you investigate a patient with diabetes mellitus? ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞാല് how will you investigate a patient with diabetes mellitus? ഏതൊക്കെ നോക്കണം? ഈ സ്ലൈഡ് അയച്ചെന്ന് വായിച്ചിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ്, സൂരജ്? കുറച്ച് വായിച്ചു. അല്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ട് അല്ല, എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈവിക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഹൗ വിൽ യു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെൽലിറ്റസ്? ഏതൊക്കെ പേഷ്യന്റ് എന്തൊക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തോറ്റു. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഹൗ വിൽ യു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെൽലിറ്റസ് എന്നാണ്. ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡൂയിങ് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്?
കേട്ടില്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡുകളൊക്കെ മുന്നേ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പകുതി പിള്ളേർക്ക് ഞാനാണ് പരീക്ഷ എടുത്തത് ആലപ്പുഴയില്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര നമ്മളിപ്പോ ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പത്തോഫിസിയോളജി, മൈക്രോവാസ്കുലർ, മാക്രോവാസ്കുലർ, നോൺ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അയച്ചെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീട്ടിൽ പോയി ഇനി ഇത് പഠിക്കുന്ന ഇത് വായിക്കുകയില്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കും. അപ്പൊ അതില് അത് വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പറയൂല, എഴുതൂല. അതാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പടകട എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്. ഞാൻ വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. അലൻ ജോർജ് 22 കേക്കാമോ? അലൻ ജോർജ്. നിരഞ്ജന കേക്കാമോ? നിരഞ്ജന കേക്കാമോ? യെസ് സർ, കേൾക്കാം. How will you investigate a patient with diabetes mellitus? Sir, blood sugar estimation. Okay. Then glycated hemoglobin. Very good. പിന്നെ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്, യൂറിൻ ഷുഗർ. യൂറിനിൽ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? യൂറിനില് നമ്മൾ യൂറിൻ ഷുഗർ ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മൾ കീറ്റോസ്റ്റോസിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് കോമയായിട്ട് വരുമ്പോ മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് കോമയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദർ ആർ 4 പോസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറിൻ ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് യൂറിൻ കത്തീറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ട് യൂറിൻ ഷുഗർ കീറ്റോൺ ബോഡീസ്, യൂറിൻ ഷുഗർ പോസിറ്റീവ്, കീറ്റോൺ ബോഡീസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്നോസിസ് കീറ്റോസ്റ്റോസിസ് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നോക്കാം, യൂറിൻ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നോക്കാം, യൂറിൻ ഷുഗർ നോക്കാം. പിന്നെ ആൽബുമിൻ ലോസ് ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് യൂറിൻ ആൽബുമിൻ നോക്കാം. മനസ്സിലായ? യൂറിനില് ഷുഗർ, കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആൻഡ് ആൽബുമിൻ. Then then sugar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് fasting blood glucose level, postprandial blood glucose level and random blood glucose level. അല്ലെ? 3 ചെയ്യാം. പിന്നെ glycated hemoglobin നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇത് ഷുഗർ ടെസ്റ്റും മറ്റേ കഴിഞ്ഞാല് യൂറിൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഷുഗർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും കൂടാതെ അടുത്ത വേറെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? സർ പിന്നെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ. എന്താ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം? അതിനകത്തുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ്, ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഈസ് ലെസ്, there is an increased lipolysis, increased beta oxidation. So usually this acetyl coenzyme pool is increased in the body. Yes sir. Acetyl coenzyme pool കൂടും. Acetyl coenzyme pool is increased in the body. അപ്പൊ ഈ acetyl coenzyme are a substrate for cholesterol synthesis, triglyceride synthesis എല്ലാതും.
അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോ ഒരു നിങ്ങളൊരു പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ലൈപ്പിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടി നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തത് വേറൊരു കാര്യം, റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? കിഡ്നിയില് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നെഫ്രോപ്പതി എന്ന്. പ്രമേഹം ഉണ്ടാവുമ്പോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, നെഫ്രോപ്പതി എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് 3 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് കിഡ്നി കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ യു ഷുഡ് ചെക്ക് ദ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് നിങ്ങളൊരു പേഷ്യന്റിനെ ഡയബറ്റീസ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നിർത്തരുത്. ഷുഡ് ഏതൊക്കെ നോക്കണം? ലിപ്പിഡ്, റീനൽ. ഇത് ആ സ്ലൈഡ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഏതൊക്കെയാ ചെയ്യാ? ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യണം. ലൈപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്, HDL, LDL. അപ്പൊ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹൗ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ, യൂറിൻ ഷുഗറും ബ്ലഡ് ഷുഗറും വെച്ചിട്ട് നിർത്തില്ലല്ലോ? ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ then you have to do renal function test and lipid profile. Lipid profile full നോക്കണം. Lipid profile കൂടുതലാകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് then in diabetes mellitus increased lipolysis, increased acetyl coenzyme pool is increased in the body. So this hypercholesteremia, hypertriglyceridemia. Okay. പിന്നെ അത് കിഡ്നി കേടാവുന്നതുകൊണ്ട് മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, നെഫ്രോപ്പതി ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. അപ്പൊ കിഡ്നി യൂറിയൻ ക്രിയാറ്റിൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന്റെ നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക യൂറിൻ ആൽബുമിൻ, മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ 30 milligrams ഓഫ് ആൽബുമിൻ ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് പെർ ഡേ. ജനറലി 30 milligram പെർ ഡേ അത്രേ ആൽബുമിന പുറത്തു പോകുള്ളൂ. Then microalbuminuria means there is an excretion of 30 to 300 milligram per day. അതാണ് മൈക്രോആൽബുമിനുറിയ. 300 മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതലും ഇസ് കോൾഡ് മാക്രോആൽബുമിനുറിയ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നി കേടാവുകൊണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആവുക യൂറിൻ മൈക്രോആൽബുമിനുറിയ ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽബുമിൻ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ പെർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഡയബറ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് റീനൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ്. മനസ്സിലായ? പിന്നെ നമ്മൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് ആണ്. ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്ന ടെസ്റ്റ്. ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചീപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാണ്, യൂറിയ ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിനിൻ. ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു ഡയഗ്നോസ് ഏർലിയർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി. അപ്പൊ അതാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് നോക്കണം, മൈക്രോ ആൽബുമിനുറി ഉണ്ടോ നോക്കണം, ലൈപ്പിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കണം. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഷുഗർ, യൂറിൻ ഷുഗർ, യൂറിൻ കീറ്റോൺ, യൂറിൻ ആൽബുമിൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ. വെൻ യു സസ്പെക്ട് ഡൗട്ട്ഫുൾ കേസസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കഴിഞ്ഞാല് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ടായിട്ട് വരിക. ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയബറ്റീസിന് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല. വെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദർ ഈസ് എ inconclusive blood glucose result, then you have to do this oral glucose tolerance test. These are the investigations. Then the value already discussed. Fasting blood glucose value എത്രയാ? Sir, 70 to 100. ചിലപ്പോ 110 milligram എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ലേറ്റസ്റ്റ് ഹാരിസൺ വാല്യൂ 70 to 100 ആണ്. ഈ PPBS എത്ര കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കായാലും ഷുഗർ വാല്യൂ ഒരിക്കലും
എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും 140 മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറയാൻ പാടില്ല. PPBS and RBS. The maximum value എത്രയാണ്? 140. 140. When you call it is impaired glucose tolerance. അപ്പൊ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോർമൽ, പിന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റീസ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്. ഇത് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ഏതാ? പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? Below 70. ഈ PPBS ഇല്ലേ, 2 hours postponed blood glucose level 200 മേലെയാണെങ്കിൽ RBS ആയാലും PPBS ആയാലും 200 മേലെയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവ നോർമൽ വാല്യൂ എത്ര പറയുന്നത്? നോർമൽ 70 അപ് ടു 140 അല്ലേ? അപ് ടു 140 അല്ലേ? അപ്പൊ 140ക്കും 200നും ഇടയ്ക്ക് എത്രയത്? പ്രീ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെയർഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ്. അപ്പൊ ഈ 140നും 200നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് എത്ര? ഇംപെയർഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ്. അതിന്റെ വേറെ പേരാണെന്ത്? പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. PRE. മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. അപ്പൊ അതാണെന്ന്. സോ ദെൻ യൂഷ്വലി വിൽ ടേക്ക് നമ്മുടെ വീനസ് ബ്ലഡ് ആണ് എടുക്കുക. ഒരു നമ്മുടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പിലറി ഇത് ബ്ലഡ് എടുക്കുക. ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, then there are different methods for estimating blood glucose level. So then in our laboratory, the most reliable method is enzymatic method, glucose oxidase method. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് മെത്തേഡ്. ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളിംഗ് വ്യൂ മെത്തേഡ് ആൻഡ് നെൽസൺ സൊമോഗി മെത്തേഡ്. These are the different methods for estimation of blood glucose level. Is it clear? Yes, sir. And then so all these methods will be discussed in detail while discussing the estimation of blood glucose level in practical session. മനസ്സിലായോ? Okay, sir. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് സാധാരണഗതിയിൽ 5 എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വെക്കുക. ഒന്ന് ഷുഗർ, പിന്നെ യൂറിയ, ക്രിയാറ്റിൻ. എത്രയായി ഇപ്പോ? 3. പിന്നെ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ, ആൽബുമിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 5 എസ്റ്റിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യണ്ടോ. അതിലത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് 4 എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ചാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ OSP. ക്ലിയർ? Yes, sir. അതിലത്തെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ 5 പോസിബിലിറ്റി ആണ്. ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായാലും കിട്ടും. ഷുഗർ, യൂറിയ, ക്രിയാറ്റിനിൻ, protein, albumin. അതിലത്തെ ഒരെണ്ണമാണ്. So this will be discussed in details. Okay? Okay, sir. Okay, estimation. Then urine benedict test will be discussed in qualitative experiment. Okay. So അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് how will you investigate a patient with how will you investigate a patient with diabetes mellitus? Hello? 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 How will you investigate a patient with diabetes mellitus? Sir, first blood sugar estimation. അല്ല, ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ പറയാ. യൂറിൻ അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാം. യൂറിനിൽ അതൊക്കെ നോക്കും. യൂറിനിൽ ഏതൊക്കെ നോക്കും? Sir, ഗ്ലൈക്കോസൂരിയ. അല്ല, യൂറിനിലെ ഷുഗർ നോക്കും. യൂറിൻ ഷുഗർ ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ then lipid.
അല്ല യൂറിനില് ഷുഗർ, കീറ്റോൺ ബോഡി, ആൽബുമിൻ. ഓക്കെ. നിരഞ്ജന അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ യു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ പേഷ്യന്റ്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിൻ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണ്, യൂറിനിൽ അത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ യൂറിനില് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങള്? സർ ഷുഗർ, കീറ്റോൺ, ആൽബുമിൻ. ആൽബുമിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എഴുതുമ്പോ കൃത്യത അത് നിരഞ്ജന മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യാണ്ട് വരില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. യൂറിനില് കീറ്റോൺ ബോഡി നോക്കണം, ഷുഗർ നോക്കണം, ആൽബുമിൻ നോക്കണം. ആ 3 എണ്ണം ടിക്ക് ചെയ്യണം. അതിൽ ഒരു 10-25 എണ്ണം ഉണ്ട് യൂറിനിലത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഷുഗറിനില്ല, അപ്പൊ ഡയബറ്റീസില് ഷുഗർ, യൂറിൻ ഷുഗർ, കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഏത് ആൽബുമിൻ. ഓക്കെ. ഇനി അത് ബ്ലഡ് എടുത്തു. ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 ml ബ്ലഡ് എടുത്തു. ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യും പറയും? സർ ഷുഗർ എസ്റ്റിമേഷൻ. ഷുഗർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഏതൊക്കെ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, പോസ്റ്റ്പോണ്ടീവ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. ഫാസ്റ്റിംഗ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് വരാൻ പറയാ. ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് 8 മണിക്ക് വന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് എടുക്കുക, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാ. എന്നിട്ട് 2 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലഡ് എടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ then we'll discuss the oral criteria for criteria for diagnosing diabetes mellitus in the next class. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ fasting blood glucose level more than 126, postponed blood glucose level after 2 hours most 200 milligram per deciliter, so diagnostic of diabetes mellitus. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് FBS ഉം postponed. അപ്പൊ FBS postprandial blood glucose level after 2 hours, PPBS 2 hours PPBS. Okay? Yes sir. അടുത്തത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? പിന്നെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ. ലൈപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന് അസറ്റൈൽ കോയിൻസൈമേ പൂൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടും, BLDL കൂടും, LDL കൂടും. അതേസമയം HDL കുറയും ചെയ്യും, സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ റീനൽ ടെസ്റ്റ്. റീനൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറി ഉണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ അപ്പൊ പിന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏർലിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് റീനൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ. ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് 100 ml/minute/meter² ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. പിന്നെ ബ്ലഡ് യൂറിയ, ക്രിയാറ്റിൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം? പിന്നെ യൂറിയ, ക്രിയാറ്റിനിൻ, പിന്നെ ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. പിന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, ക്ഷീണാണ്, അതിന്റെ ഇതുവരെ ഡയബറ്റീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ കേസസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് മെൽലിറ്റസ്, ഡൗട്ട്ഫുൾ കേസസ്, ഓൾറെഡി ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അത് നാളെ എടുക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. So when there is those patients with inconclusive blood glucose level, ഒരു പേഷ്യന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്തു, അപ്പോ 118, 116 ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, പ്രമേഹം ഉണ്ടോന്ന് ഉറപ്പുമല്ല, നോർമലും അല്ല. മനസ്സിലായ? Then doubtful cases you have to do oral glucose tolerance test. അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് മെൽലിറ്റസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് പറയാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അനദർ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ്. മനസ്സിലായ? അതൊരു ബ്ലണ്ടർ ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുന്നേക്കാളും അതായത് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഹൗ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് മെൽലിറ്റസ്? ഒരു 10 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റീസ് മെൽലിറ്റസിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് പറയാൻ പാടില്ല. Oral glucose tolerance അവസാനം പറയാം. There is one more test which helps in case those patients with doubtful cases of diabetes mellitus പറഞ്ഞിട്ട് oral glucose tolerance പറയാൻ പാടുള്ളൂ. Okay. Then this oral glucose tolerance test will be discussed in the next class. Oral glucose tolerance and glycated hemoglobin will be discussed in the last class. അപ്പൊ നാളത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് oral glucose tolerance and glycated hemoglobin. Okay,
So this Okay, sir. but then I think any chronic complications law how in the investigation diabetes എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇല്ല സർ. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പത്തോഫിസിയോളജി, മൈക്രോവാസ്കുലർ, മാക്രോവാസ്കുലർ ആൻഡ് നോൺ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ് സർ. അപ്പൊ നിരഞ്ജനിക്ക് ഇനി എന്നാ വൈവ കഴിഞ്ഞാ? സർ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. ആരായിരുന്നു? അലൻ സർ. നന്നായിരുന്നോ? കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല സർ. ഓക്കെ ശരി ശരി ശരി. ഓക്കെ എനിക്ക് ബാച്ചറാണ്. ഓക്കെ ശരി ശരി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Thank you, sir.
Is my screen seen? Yes, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How many of you in the class? I want all of you to show your faces. How many are supposed to be in the class? Jasmine, how many are supposed to be in the class? Ma'am, 175. And how many? Just 78? Ma'am, Not even 50%. Ma'am, only 100 people capacity in Zoom, others in YouTube. Others in the YouTube. YouTube. Okay. And how do I know all of you are there? Whoever is there, please share the screen so that I can see your faces. Share your video. Okay, ma'am. Is my screen seen? Slides കാണാവോ? Yes, ma'am. Okay, right. Now video on ചെയ്യ് പിള്ളേരെ. Keep yourself muted and just show me your faces. Let me at least see my students once. Although virtual. Okay. Nice. Shall I start off with the class? Yes, ma'am. Okay. So before going to the class, generally it's nice that we have a pre-test. Okay. What is the roll number from which roll number to which roll number? Complete roll number is there. 1 to 75. 1 to 175. So I am presuming that all of you know your roll numbers. I start asking a few questions. Okay. So can somebody tell me what is menstruation? Roll number 127. Before going to that, let me introduce myself. I'm Dr. Uma. I'm assistant professor in the Department of ONG, and I'll be talking about physiology of the menstrual cycle. Okay. So, and this forms the basis for all the pathology. All the pathology, all the physiology in a woman's life. Okay. Related to the gynecological aspects. So you should be, Manav, I want your face back. Right. Chandramohan. Roll number 56. Sleeping. Hello. Yes. Yes, ma'am. Okay. Then Manav, tell me what is menstruation? Parvathiku പറയാനില്ലെങ്കിൽ Manav പറയൂ. Ma'am, periodic okay. So at least periodic. So you said it is a cyclical aspect. It has a period. Okay. Then next. Somebody else wants to contribute? Adarsh? Ma'am, it's a yes. monthly cycle of women which prepare for pregnancy. Okay. So menstruation actually, who said that? I'm Chandramohan. Chandramohan. Okay. So we'll start off with the class. Menstruation is the visible manifestation of the cyclical, physiological uterine bleeding, which occurs due to shedding of the endometrium following hormonal interaction through the hypothalamo-pituitary ovarian axis. Okay. So
Excuse me. Summa class-ile തിരിച്ചു വിളിക്കാം. Okay, so menstruation is said to be the visible manifestation. Actually, this menstruation has two cycles. Menstruation is basically having ovulatory cycle and the menstrual cycle. And menstruation is defined as the visible manifestation of the cyclical physiological uterine bleeding due to shedding of the endometrium following hormonal interaction through hypothalamo-pituitary ovarian axis. If I were to describe normal menstruation, we would say that the average duration of the menstrual cycle. When do you describe the menstrual cycle? The first day of the onset of the periods would be the day 1 of the menstrual cycle, and the onset of the next cycle would be the last day. And it's on an average a 28-day cycle. But remember, it's just a mean. Just only 15% of the women would be having a 28-day cycle. For many, it would be 29 days. For some, it would be 26 days. And all that is considered normal. So it may range from 21 to 35 days. And the average duration of the flow would be somewhere around 3 to 8 days. So why you should know all these things? Anything beyond this, the woman may come to you presenting as an abnormality. So you should be able to convince them. You should first know whether it is normal or abnormal. Only then you will be able to tell them whether it is normal or abnormal. And the average estimated blood flow is about 30 to 80 ml. So, and on an average, a woman would bleed anywhere between 35 to 50 ml. Okay, anything more than that is heavy, and anything less than that is hypo. Okay. So, and when does ovulation occur? Usually in a 28-day cycle, ovulation occurs around the 14th day. All these things are all very familiar to you. Only then you would have worded it like this. Okay, and this occurs 36 hours after the onset of the mid-cycle LH surge. So, what regulates the menstrual cycle and ovulation? What regulates it? You can read it from the slide. I wanted to ask a question, but okay, fine. It is regulated by the interaction of the hypothalamus, pituitary, and the ovaries, which you call it as the hypothalamo-pituitary ovarian axis. Yes? And what is the mean? Keep your mics muted, please. And only when I ask question, you unmute it. Okay. So what is the mean age of menarche and menopause? So in an earlier days, menarche used to be very delayed. After 16 years, 17 years, we would have heard it. But now, because we are having a better nutrition status for our women, because of the social and environmental circumstances, girls are attaining menarche at a very earlier age. So it's somewhere anywhere between 11 to 15 years. And generally, most of the girls attain menarche by around 13 years. Okay. And the cessation of menstruation is called menopause, and it's on an average 51.4 years, around about 52 years in Keralite women. So what is this hypothalamo-pituitary ovarian axis? To understand the hypothalamo-pituitary ovarian axis, you should know that hypothalamus secretes the gonadotropin releasing hormone. And this acts on the pituitary to produce FSH and LH. These hormones act on the ovaries, and thereby there is regulation of ovulation and menstruation. So altogether, it forms an axis, and the integrity of this axis decides the normality of the menstruation and ovulation. Okay. So phases of the menstrual cycle. Menstrual cycle has, as I said, an ovulatory cycle and a menstrual cycle. I'm so sorry. Actually, what happened was I had saved a full, I had modified all my slides and saved it, and somehow the slides have not come up. So it is the primary version of my preparation. Okay. The phases of the menstrual cycle. Ovulation is divided into two phases: the follicular phase, which begins with the menses on day 1 of the menstrual cycle and ends with ovulation. And it essentially consists of recruitment of the follicles. As you know, the ovary at the time of intrauterine life, around 20 weeks of gestation, you can see that the woman will be, I see the participants are decreasing in number. Okay. So
what happens is that ovulation at the time of 20 weeks of gestation, how many follicles are seen? What is the stage of the ovarian follicles at that time? Yes, Adit Krishna. Primordial follicle. Primordial follicle. Is it? Huh? Oocyte in the stage eda? Oocyte in the stage eda? Oocyte in the stage eda? Maria. Okay. എല്ലാവരും അങ്ങ് വളരെ മ്യൂട്ടായിട്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കും ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇരിക്കുക. ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയുക, അത്ര തന്നെ അല്ലേ? Okay, so if we were to consider the follicles around, there will be some about how many million? Any idea? How many millions of follicles in the intrauterine life? 600. Yes. And what happens at the time of birth? It reduces to about 300. okay, it becomes some 20 lakhs or so. And then in the whole reproductive phase of a woman, she'll be using only about 400 to 500 follicles. Rest of them become atretic. So what happens in menstruation? Actually, what happens in the physiology? It's basically the first thing which happens is the cohort of ovarian follicles get recruited. So what decides the recruitment? Nobody knows. So what happens that they all are supposed to be having, all the follicles which get recruited have FSH receptors in them. So there is a maturation of a cohort of ovarian follicles, and this is decided almost some 3 months before itself. Although the actual maturation starts with the onset of menstrual cycle, which follicle starts developing is decided. And what decides, we don't know for sure, but one thing is for sure, they should be receptive to FSH. So under the influence of FSH, there's a maturation of cohort of ovarian follicles, and only one of them reaches maturity. Then maturation of the follicle or folliculogenesis takes place. This from FSH, by the action of, it acts on the primordial follicles, and here oocyte is arrested at the diplotein stage of the first meiotic division, and it is surrounded by a single layer of granulosa cells. Okay, so it becomes a primary follicles, and this oocyte is surrounded by a single layer of granulosa cells, a basement membrane, and theca cells. Sorry for the spelling mistake there. And this becomes a secondary follicle or a preantral follicle. There, the oocyte is surrounded by the zona pellucida with several layers of granulosa cells and theca cells. The tertiary or antral follicle is one which has the secondary follicle with accumulated fluid in the center, which is called the antrum, and or oocyte in an eccentric position, which is surrounded by granulosa cells called cumulus oophorus. This is held to the eccentric position by the discus proligerus. So this is a picture of an ovary. The stroma is relatively only for the vascular purpose. You can see that the ovarian cortex is active. You have the primary follicle with developing follicles. One of them decides to develop further to become the dominant follicle. It accumulates lots of fluid inside. The ovum is kept, the secondary ovum will be in the eccentric position, and this becomes a mature Graafian follicle. And it comes to lie to the edge and forms a conical bulge here in the ovary. And once this is released, the ovum is released along with the fluid, it becomes, ovulation takes place, and later on, this Graafian follicle with the release of the ovum becomes the corpus luteum. Corpus luteum later becomes atretic. Okay, it becomes a corpus albicans. So this is a cycle, and Graafian follicle is named after. Who can answer that? Jasmine.
Put your video on. Unmute yourself. Who described the Graafian follicle? Any idea? Arjuda. Unmute yourself, Jasmine. No, ma'am. Next, who can answer that? Anybody who can answer that? Okay. Reginier de Graaf was a Dutch physician who had studied a lot about the physiology of the ovary and menstrual cycle. He described the Graafian follicle. And the Graafian follicle, when it reaches maturity, it is about 20 millimeters. Okay. Selection of the ovum, dominant follicle occurs on day 5 to 7. It depends upon for the initial 5 to 7 days, a group of follicles starts developing. And the actual dominant follicle starts developing by 5th to 7th day on the process of selection. And it depends upon the intrinsic capacity of the follicle to synthesize estrogen. And when there is a high estrogen content in the follicular fluid. As the follicle matures, there is increased estrogen production. And this in turn causes a negative feedback on the pituitary, which causes a decrease in the FSH secretion. The follicle with the highest number of FSH receptors will continue to thrive. So that is the essence of folliculogenesis. The other follicles that were recruited will become atretic. Am I clear? Okay. Next, the action of FSH action. The actions of FSH is basically to recruit the follicles. It has a mitogenic effect. It increases the number of granulosa cells. It increases the FSH receptors in the granulosa cell. It stimulates the action of aromatase enzyme for conversion of androgens to estrogen, that is estrone and estradiol. Estradiol is the hormone. See, there are 3 types of estrogen. That is the estrone, estradiol, and estriol. Estradiol and estrone are the hormones which are seen more in circulation. Estradiol is the one which is seen in the reproductive phase of the woman's life more in amount. Estriol is generally seen in pregnancy, and estrone is seen in the postmenopausal phase. So it also, the FSH also causes an increase in the LH receptors. The main action of estrogen would be act synergistically with FSH to induce LH receptors. It also induces FSH receptors in the granulosa and theca cells. And LH causes the theca cells to cause an uptake of cholesterol and LDH, which is later converted into androstenedione and testosterone. So this is what you call as the 2-cell theory. And this is a short note question for you. It can come for as a 4-mark question for you. So what do you mean by 2-cell 2 gonadotrophin theory? There are 2 cells, namely the granulosa cells and the theca cells. And the 2 gonadotrophins which act on them are LH and FSH. FSH essentially acts on granulosa cells and it induces the aromatase activity and increases the conversion to estrogen. And estrogen in turn acts on the other target hormones. The other cell is the theca cell, which is acted upon by the gonadotrophin, the luteinizing hormone, and this in turn is resulting in the production of androgens. And this can cause, and this is the one which after ovulation also produces what? Progesterone. So folliculogenesis. Other factors which play a role in folliculogenesis is inhibin. Inhibin is a local peptide in the follicular fluid and it has a negative feedback on the pituitary FSH secretion. Locally, it enhances the LH-induced androstenedione production as well. And there's yet another hormone called activin, which is found in the follicular fluid, which stimulates FSH-induced estrogen production. And there is increase in the gonadotrophin receptors also. It reduces the androgen content, but there is no real stimulation of FSH secretion in vivo. So, pre-ovulatory period, what happens in the pre-ovulatory period? The first half of the menstrual cycle, there is a cohort of follicles developing. These follicles FSH receptors develop, and under the influence of FSH, more of FSH receptors is produced, and they also produce estrogen, and these cells develop. By 5th to 7th day, they decide which follicle has to develop, and the rest of them undergo atresia. And the dominant follicle acquires more FSH receptors,
it starts producing more of estrogen. And when the estrogen content reaches a particular level, it gives a negative feedback onto the pituitary, and thereby it causes a decrease in the FSH secretion. Okay, so the negative feedback is because of the increased estradiol and inhibin. It has a negative feedback on the pituitary. It causes a decrease in the FSH secretion, and this mechanism starts operating since childhood. Again, estrogen in the initial stage. Now, what happens is that just before ovulation, to a particular level, estrogen കൂടുമ്പോൾ it causes an inhibitory effect. But at a particular stage, the increased estradiol reaches a threshold concentration that it causes a positive feedback on the pituitary. And this positive feedback on the pituitary is facilitated by low levels of progesterone as well, and it causes LH surge. And this LH surge causes secretion of progesterone. And this operates after puberty. The positive feedback on puberty, pituitary causes an increase in FSH secretion. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, ma'am. Initial stage, it causes a negative feedback. പിന്നെ ഒരു particular just pre-ovulatory phase ആവുമ്പോഴത്തേക്കും estrogen causes a positive feedback on the pituitary and causes ovulation because of the LH surge it causes. Okay. In the pre-ovulatory phase, there is a LH surge which lasts for about 48 hours, and ovulation occurs exactly 36 hours after this LH surge. This principle ആണ് നമ്മൾ infertility treatment യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ LH surge ഉണ്ടാക്കും, artificially LH surge ഉണ്ടാക്കി 36 hours കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ovulation നമ്മൾ ഓവം റിട്രൈവ് ചെയ്യും. ആ സമയം കൊണ്ട് അത് ഓവം റപ്ചർ ചെയ്ത് കാണും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓവത്തിനെ റിട്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ you should know the essential idea. So this is important where it is important in the case of when you want, when you have to think about contraception also, it is important. When a couple is desire of pregnancy also, this is important to know the physiology here. So it is accompanied by a rapid fall in estradiol level, and it triggers the resumption of meiosis. It affects the follicular wall and causes a follicular rupture. So now, when the follicle ruptures, blood vessels grow inside the follicle. And when blood vessels grow inside the follicle, there is luteinization occurring and progesterone is being synthesized. Till then, progesterone synthesis is not occurring. So it starts producing progesterone. So what do you mean by ovulation? The dominant follicle protrudes from the ovarian cortex, and there is a gentle release of the oocyte surrounded by the cumulus granulosa cells. This process is called ovulation. The mechanism of follicular rupture may be because of the increase in the pressure of the follicle, or it may be because of a change in the composition of the antral fluid, and there is an increase in the colloid osmotic pressure, or there may be an enzymatic rupture of the follicular wall because of the action of LH and FSH, which act on the granulosa cells, cause production of plasminogen activator, increase the plasmin, increase fibrinolytic activity, and cause a break in the follicular wall. Or the LH may be producing an increase of prostaglandin E, which again causes an increase in the plasminogen activator, and it increases PGF2 alpha and also makes an increase in the lysosomes under the follicular wall, thereby causing a rupture in the follicular wall. Am I clear? So this is a picture of a mature graphene follicle. This is a 2-mark question for you. Or you may get even a 1-mark question of drawing a, no, it's generally, pictures are usually 2-mark questions. So you may have a picture, you may have to draw a picture of a graphene follicle. So make note of it. All these questions you may get for exam. So now soon after ovulation, the next phase of the menstrual cycle is called the luteal phase, which lasts for about 14 days. Here there is formation of the corpus luteum. After ovulation, the point of rupture of the follicular wall seals, and vascular capillaries cross the basal membrane and grow into granulosa cells, and because of the increased availability of LDL cholesterol. LH causes increase in LDL binding to the receptors, increase 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase activity, and increases progesterone. So before ovulation, there is no vascularity inside the follicle, so they are not able to produce progesterone. So once it ruptures, the blood vessels grow into the follicles,
inside the corpus luteum and starts producing progesterone. This picture is another thing which the hormonal changes. This is another 4-mark question for you for exam regularly. So in luteal phase, there is a marked increase in progesterone. Progesterone action suppresses the follicular maturation of the ipsilateral ovary. It causes the thermogenic activity, increases the basal body temperature. This is another test which we use to see if the woman is ovulating or not. So if a woman is not able to understand whether she's having regular ovulation, or if she wants to time her ovulation to decide a fertility, she can measure her body temperature first time the bed, first thing before getting out of the bed. So as soon as she ovulates, there will be an increase in the basal body temperature, which is suggestive of ovulation. So endometrial maturation. Progesterone peaks 8 days after ovulation, that is day 22 of the menstrual cycle. Corpus luteum is sustained by the luteinizing hormone, and it loses its sensitivity to gonadotrophins because of luteolysis. And because of this, there is again a decrease in the estrogen and progesterone level, and this causes desquamation of the endometrium or shedding of the endometrium, which is known as the menstrual bleed. Again, in luteal phase, when there is a decrease in the estrogen and progesterone, the FSH and LH start increasing, and the new cycle starts with beginning of menstruation. If pregnancy occurs, HCG secretion occurs, which maintains the corpus luteum. So that's a summary of the menstrual cycle. What happens in the pre-ovulatory phase? In the pre-ovulatory phase, you have the recruitment of follicles, then selection of the dominant follicles. It acquires more of FSH receptors. It produces more of estrogen. The estrogen causes initially it causes a negative feedback on the pituitary. It causes a decrease in the FSH secretion. Later on, when it reaches a certain threshold level, around 48 hours or so before ovulation, it causes a positive feedback on the pituitary and causes a LH surge. And 36 hours after the LH surge, you have ovulation occurring. Once ovulation occurs, it may be the follicle ruptures and releases the ovum. And once ovulation occurs, blood vessels, vascular channels enter into the follicle, and the ovary follicle is induced to produce progesterone. And then once progesterone is produced, the corpus luteum sustained, and it peaks up to 30 on the 22nd day of the menstrual cycle. And this progesterone is responsible for the changes in the endometrium. Okay, so and at the point when the estrogen and progesterone starts decreasing, what happens is that again FSH and LH start increasing. This acts on produced by the pituitary, and this starts the next cycle. Once the threshold progesterone and estrogen decreases a certain level, that is not able to sustain the endometrium anymore, it causes menstruation. So the hormonal profile during menstrual cycle, this is regularly asked as a 4-mark question for you. Endometrial changes. Now we come to till now we discussed what happens in ovulation. Now we will see what happens to the endometrium in the menstrual cycle. So in the endometrium, there is 2 layers. One is the basal layer of the endometrium, and the other is the functional layer of the endometrium. The basal layer of the endometrium is about 1 to 2 millimeters. Okay, and this is very much adjacent to the myometrium, and it is unresponsive to hormonal stimulation, and it also remains intact throughout the menstrual cycle. The second layer is the functional layer of the endometrium, which is composed of 2 layers, namely the zona compacta, which is superficial, and the zona spongiosum, or the spongiosum layer. What happens in the menstrual cycle? In the follicular or proliferative phase, because of the activity of estrogen, in the follicular phase, it's estrogen which is produced by the follicle. So this estrogen causes an increase in the mitotic activity of the glands and the stroma. So, and the endometrial thickness increases from the 1 to 2 millimeters to 8 millimeters, from the basalis to the opposed basalis layer. What happens to the luteal secretory phase? There is increased progesterone which is produced, which again causes a restriction in the mitotic activity. The endometrial glands will start producing glycogen-rich vacuoles. There will be stromal edema. Stromal cells will enlarge. Spiral arterioles will develop. They will lengthen and coil. And in menstruation, there is a periodic desquamation of the endometrium. The external hallmark
And just before menstruation, the endometrium is infiltrated with leukocytes. This is basically to protect the organ from any infection. So prostaglandins are maximal in the endometrium just before menstruation. Prostaglandin causes constriction of the spiral arterioles. And when the spiral arterioles constrict, an area of the endometrium which is supplied by the spiral arterioles undergoes ischemia and it is desquamated, followed by arterial relaxation, bleeding, and tissue breakdown. Hypothalamic role of menstrual cycle. The hypothalamus secretes GnRH in a pulsatile fashion, and this GnRH activity is first evident at puberty. Usually, the pulses are more towards night. The follicular phase of GnRH pulses occur hourly, and in the luteal phase, it occurs every 90 minutes. Loss of pulsatility is mainly because of downregulation of the pituitary receptors, and it causes a decreased secretion of gonadotrophins. Release of GnRH is modulated by the negative feedback by steroids and gonadotrophins, and it releases GnRH in a modulated by an external neural signal. So this was in a nutshell about the physiology of menstruation and ovulation. Hope to see you all soon in the hospital. This is your hospital. Hope to see you all soon once this corona wave decreases. Anybody wants to ask any question? Yes? Anyone wants any questions to be, anything to be cleared? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഇതിന്റെ ഫിസിയോളജി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വന്നാലും ശരി, ഓവുലേഷൻ നടന്നാലും ഓവുലേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിലും, കോൺട്രാസെപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും, അല്ല ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായി നമുക്ക് ഈ ഫിസിയോളജി ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓവുലേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ പരീക്ഷ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺ പ്രൊഫൈൽ, അതൊരു 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നത് അത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആസ് സച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ദ 2 cell 2 gonadotrophin തിയറി, അത് അഗെയിൻ ഒരു 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, anybody wants to? Yes. So then shall we start? Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.